ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಮ್ಮ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 30 ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೊಂದು ಲೈಕ್ 3-4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಲೈಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮ್ಯಾಮ್. ಫೈನ್. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಈಗಲೇ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಈಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ? ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನಾನೀಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನಿವಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲೈವ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇ. So very happy evening to one and all. one ನಿಮಿಷ. Okay. Okay. Yeah, ma'am. You can start now. Happy evening to one and all. Hope you can hear. It's audible? Can someone confirm me? It's audible? Yes, ma'am, it's audible. Okay, thank you so much. So, today, you might have seen that you might have received the message about our BU study mates, Bangalore University study mates. So, any webinar, when we are talking, people will start with our pandemic period and our difficulties. What are the difficulties we are facing with? Have you ever thought about what are the positive side of the pandemic? What all we have gained during pandemic? What was the technological advancement during pandemic? Can anyone through chat box give a small message? What the good thing you have gained during our pandemic? This is coming around 2 years, getting 2 years. So can anyone just send a message? What's the good thing you have gained during this pandemic? I'm unable to see any chat in that. You can just put a message. Fundamentals of digital marketing, fine. Learning GST filing, okay, good. Okay, my second question is, what you have missed without your college? Releasing importance of the time, okay, realizing the importance of time, fine, good, pretty fine. And my next question is, what you have missed during this pandemic or without your college? You all are studying and somebody got exemption as well, but what were you missing? Certain things we were missing, of course. What were you missing? Any one or two members can respond. College life, fine. The next. Any other answer? Street food, of course, good. Nice answers. Okay. Now, let us come back to my introduction. My name is Sindhu Prashant and I am a professor. This is my 19th year of experience. I was in the banking industry for 12 years and after that I moved to education, into teaching. Now I am teaching as well as I am with certain associations to teach GST or tax practitioners course, GST, tally, etc. So we are enabling the students. Our major objective is to enable our students to get a job or add some additional income to your existing income. So I'll explain you in clear.
ನೀವೆಲ್ರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಟೈಮು, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫು ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾರೂ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬುಕ್ಸ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ, ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿನೇ ಈ ತರ ಬಂದಿರೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ I cannot say you are wrong. That is right. We all need personal life. We are working for a good happiness. Of course, we are working for happiness. We are working for success, satisfaction, enjoyment, etc. Right? So, in this pandemic, we have missed our friends. That means ma'am, can you speak in English? Okay. See, somebody actually told me to speak in Kannada. So you can just give me 3-4 feedback or message, which language you are comfortable with. I can speak both English, Hindi, Tamil, Telugu, anything, but you please both. Okay, thank you so much, Mamta. Arun, both. Thank you, Arun. I'll do that. Okay, sure. So I'll speak in English and the same thing I'll repeat in Kannada too. Okay? So it's your convenience, your platform, your convenience. Okay. So in today's session, it's just a friendly interaction only. Today, the first introductory session, we are not going to learn anything. I'm just giving you certain idea about how we can tip whatever you are learning, children, in this university undergraduate course. Any postgraduates are there in this other than faculties? Recording in progress. Any postgraduates are there? Please confirm. Okay, thank you, Mamta Rani. Okay, fine, good. And for undergraduates as well as postgraduates, once you complete your studies, you will be. So, Mustaq Ahmed want to tell something. See, now I will give the access, but later on, whatever the doubt, I will keep 15 minutes for you to clear all your doubts. So that time, whatever related with today's session, you can ask questions to me. So now Mustaq, who has raised the hand, can speak to me, or you can send a message. Okay, thank you so much. Because it will get interrupted. We have just scheduled the time in such a way. Okay, please understand. So I'm going to we are going to discuss. Not I am going to talk and you are going to listen. We will be discussing through the session. We will be discussing about what is the scope of a tax practitioner. What are the job opportunities as well as service, how it is affecting in the service industry. See, for example, I will tell you, during this pandemic, we have missed our office. See, frankly speaking, as students' perspective, you have missed your friends, your college mates, and your enjoyment, your field trip, etc. But as faculties, we are talking about, we have really we too missed our students. We are totally, I'm telling you, it's a direct interaction, it's a totally different from online teaching. Somebody will have been off camera mode, we will not get the immediate feedback, etc. But even though we are managing it, so you can see a video on Bustudymate, what we have done, how we have supported the students during very good feedback from many students that because of only Bustudymate notes, some students, those who are unable to learn anything, they have passed the examination and somebody got good score through Bustudymate. So all that you will get a separate video. Now I want to talk about a tax practitioner. What is a tax practitioner? Who is a tax practitioner? What are the roles and responsibilities of a tax practitioner? What are the advantages of a tax practitioner? That is, what is the scope to become a tax practitioner, etc. Let us see. I would like to share certain slides to you. Okay. So, see, I'll give you a chance to speak. So when we talk about success, can I tell one word answer about success?
or a universal or a single answer for success? It's perspective, right? Based on a person. ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಹತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಗೇಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗೇಮ್ ಆಟ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇನೆ ನೀವು ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಿಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿರೋದಾಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, you are all undergraduates or postgraduates, postgraduates, right? Post-graduating students. So success means you can tell that if I get a white collar job, I will be a successful person. Or if I can buy a car or I can buy a house, I will become a successful person. But it's totally, I am telling you, perspective. Somebody can able to go to abroad, that is success for him. So there is no particular definition about success. Then when we think about after what, every time you might have seen that so many associations, people, educationalists will come with, once you pass the 10th standard, what's next? They will give and do promo about their courses and tell that if you are not doing the course, your life will become utter waste. You are nothing in the society. But is it right? Donor of a job. So nowadays, you have seen that people were getting 50% of the salary. The 50% they were cutting due to pandemic. The education industry, other companies, corporates, everywhere it was severely affected. So that time, imagine if you have a solid business in your hand and you are the donor of the job, you are not the giver of the job. So imagine what will be, how you will be enjoying your position, that the evergreen field. So but you might have understood that what I am talking about. A tax practitioner. In this session, in the coming days, we will learn more about income tax and GST. How can be a tax practitioner with minimum qualification of graduation? If you just complete your graduation with commerce, I am giving in the last slides about the eligibility to become a tax practitioner. So how you can enjoy or you can find enjoyment in your life. So for that, what we will do, we are going to do 2 segments. One, we will teach about income tax. The next sessions, coming sessions will be about GST. So let us understand. In this, I'll give a very small description about what is tax. So for that, those who are in postgraduate or others may understand. But for the undergraduates, just see the meaning of tax. It's a compulsory financial charge levied by any government on any individual or an organization to collect revenue. So we all know that our country's major source of income is from tax only. So tax, how we are paying the tax. So have you ever paid any tax? Can please revert. Please revert 1 or 2. Can you hear me? I got a message from Pawan Kumar. Unable to hear you, ma'am. Can you hear me? Please, message children. I'll continue. So have you paid any tax? And if you paid, please mention which tax you have paid. Indirectly in daily life. Good. Which kind of tax? Shrikant. Property tax. Okay, fine. Next. Very good. Many products. Okay, GST. Very good. Purchases. Excellent answers. So we are paying, before starting my next slide, you only told the answer. We are paying mainly two types. There are many types of tax, but major are 2 types, which is direct tax and indirect tax. So direct taxes we will be explaining in very detail for the coming session. So just understand, directly paying to the government. We are tax, income tax. So income, and I'll give the examples for indirect tax. We are indirectly paying to the government.
end of the day, both tax will go to the government, but direct tax, we are directly paying to the government, and indirect tax is we are indirectly or through the third person, we are paying it. That also we will coming sessions will be that only. So let us see some examples of direct tax and indirect tax. See, direct tax are income tax, wealth tax, gift tax. Just understand enough. We'll be explaining into the course, complete course. And indirect tax will be GST, goods and service tax, then excise duty. That also you will get explanation during the session. Now, our major objective of today's orientation is what are the benefits of working from home? Just see that we are getting motivated by ourselves. We are getting lots of job satisfaction. There won't be any kind of distraction when we are working from home. The next thing I can say, last session, don't worry children, I will definitely give a chance to express your ideas or suggestions. Work from home, what are the benefits? Okay, so I'll complete this and I'll give. The rest will be your time. Okay, flexibility. We can fix our time. In an office, we have to reach on time at 10 o'clock. You have old parents, you have to take care of your parents, or especially for ladies, children, family, etc. I know last year my students got married when they were in final year itself. During college, that means 2 hours back. They're all very good, very intelligent students, very hardworking, and my expectation. They got married and now they are sitting without doing any work. They were all above 80% scorers. So they are all now at home taking care of their family. So here the major advantage is, one of the major advantages is flexibility. We can fix our time. Whether I need to start at 9 o'clock or to 10 o'clock or at 11 o'clock. That's up to your head. The next one, productivity. Productivity in the sense, when we are working in a example, I'll tell you, imagine you are working in very 30 kilometers away from your home. You need to travel. You know about Bangalore traffic, right? So when you are at home, you can save that 3 hours, morning 3 hours or 1.5 hours or 2 hours, and evening the same time. So that 4 hours you can use for your work only, and you can increase your productivity. You can do more work. The next one, job retention. No, there won't be any threat for your job. It will be sustained every time. It will be in your hand. You are deciding. You are the planner. Or you are the owner of yourself. Next one, savings. So money, time, etc. So many savings. If we consider so much, I'm just giving a very basic idea. The next one, work-life balance. So this is the answer for my student. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಿಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್. Or most of the things you will be enjoying. So I told you, end of the day, we are working for our personal benefit or the enjoyment. Next, ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಆಗಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದಾರಲ್ವಾ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯೂಶುವಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್, ನಾನು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಅದು ನಾನು ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನ್ ಬರ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಐ ಟಿನೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಐ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ರಿ, ಅವ್ರು ಬೇಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಮ್ಮಂತವರ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯವರಾದ್ರಿ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 15,000 ಆದ್ರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ 5,000 ಬಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನೀವು ಒಂದು 10 ಅಂಗಡಿಗಳಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯದವ್ರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ, ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಲಾಭ, ನಿಮ್ಗೂ ಲಾಭ. ಅವ್ರಿಗೆ 1/4 ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಲಾಭ. ಅದೇ ತರ ಒಂದು 10 ಅಂಗಡಿಗಳು, ಅದೇ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಜಾನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದೇ GST ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಈಗ ಇ ಫೈಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಈ ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ GST ನೋಡಿ, GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ರಿಟರ್ನ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಫುಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದರದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಬೇಜಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವರ್ಕ್ಗಳು, ಒಬ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸೆಪರೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ತಗೊಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅವ್ರದೇ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಬಹುದು. TDS ವರ್ಕ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಅದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. ಅದು ಆಧಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ, ಇನ್ನೂ ಬೇಜಾನಿದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಾನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲೋನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರದ್ದು OD CC ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಆ ತರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಲೋನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಟ್ಯಾಲಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಬಹುದು. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು 1, 2 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದರದ್ದು ಸ್ಕೋಪು ಬೇಜಾನಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಈ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಹೌ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ಆಮೇಲೆ or any other organization knowledge ಒಂದು ನಿಮ್ಗಿದ್ರೆ, you can be the star for the interview, or you can be the self-employed. No, I don't want to work with, because I don't want to limit my salary, I want to earn more. You can be a self-employed. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನ್ ಬೇಡ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇದೆರಡಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ತಗೊಂಡು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಡೌಟ್ಗಳಿದೆಯೋ ಅವ್ರದ್ದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂತಿಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್. ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್, ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್. ಒಳ್ಳೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಜಾನ್ ಜನ ನಿಮಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿರೈವ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈಗ 15, 14, 12,000 ಅರ್ಧ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್, ಎಸ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್. ಎಲ್ರಿಗೂ GST ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ಯಾಲಿ ನೀವು
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಷನ ನೀವು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. 750 ರೆಂಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಟ್ಯಾಲಿ ಅದೆಲ್ಲ 18,000 20,000 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ನಮ್ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಆಪ್ಷನ್, ನೀವು ರೆಂಟಲ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋ ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡಿ, ನೀವು 750 ನೀವು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಬೇಜಾನಿದೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈವನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜೊತೆ GST ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಿಟ್. ಸೊ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್, ಬರೀ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಲಾ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ ತರ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರದ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೌ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್. ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಬಹುದಾ? ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು BCom ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸು, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So you can just go ahead with this after completing your degree. I've told you the specialization subject already. So after that you can enroll for the examination. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು MCQ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ 50% ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಟೋಟಲ್ 200 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಯು ಆರ್ ಪಾಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 1 ಮಂತ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೀವೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್, ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೇನೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ CGST ಆಕ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 15% ಇದೆ. ನಾನು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಟರ್ಮ್ಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ GSTನೇ ಕೇಳೋದು, GSTನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದು. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಷ್ಟೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು Bustudymate ಇಂದ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ GSTದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಓದುವುದಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಓದಕ್ಕಿದೆ. GST ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ? ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪೇಟಿಎಂ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತರ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರದ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇದು ಯಾವ್ದಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಶುರು ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪುಟ್ಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರನ್ನೋ ನೀವು ಎಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಬೈತೀವಿ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆದು ಬೈತೀವಿ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ somebody mute, I'll give you chance, okay? I'll give you chance to speak. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಂತ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು
ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ. ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ನ ನೋಡಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಝೊಮ್ಯಾಟೊ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟೆ. If you will get enough chance to enhance your personality by attending such a small seminar. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದು 1 or 2 days ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 day ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇರೋ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ, ಇರೋ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ತಗೊಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನು, ಹೌ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಜೆಸ್ಚರ್ಸ್, ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ PRCC ನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್, ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯೂತ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ. ಈಗ ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ ಯೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸೈಕಾಲಜಿ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗೋ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವ್ರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ವೇ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳೋದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಮೋಸವಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಗಳು, ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೈ ಆಂಗರ್, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೈ ಇಮೋಷನ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನ ಆಗಷ್ಟು ನಾವು ಕರೆಸ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳ ಹತ್ರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ Bustudymate ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವೇ, ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು, ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರು, ನೀವು ಆತರ ಯಾವ ಕ್ಲಾರಿಟೀಸ್ನು ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಯಾರಿಗಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾವಿನ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹತ್ರ ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಜುವಲಿ, ನಾಟ್ ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಈಗ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬರಬೇಕು, ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 25,000 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ 25,000 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 10,000 ಅಥವಾ 15,000 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ? ಸೊ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಯು ಬಿಕಾಸ್ I couldn't meet I cannot see the face of course. Even then, I'm very happy to deliver this session. Thank you, Bustudymate. And if now I'll open this for your question answer section. So ask question only related with today's session, because if you are asking questions, I can give the answer will be in the coming session in our course. The course will clear all your doubts. That I am pretty sure. But in this session, if you have any doubt with what I have explained today, please ask me. Then you can give access to them. Either you can raise your hand or you can through chat box. You can just ask any questions. If you have any question, please. Can you hear me? Please respond anyone. Okay. Yeah, ma'am, hearing. When will have? Just hearing, ma'am. Okay. 1 second. I'll just one by. When will be the exams? The exam will be declaring in their official website. I have showed you that one
So you can make a note. In the coming session, we will share once again. So that time you have to enroll. You can just apply through online only. You can write the exam. You said about the exam now. Can you say brief about the exam? Okay, I will tell about the exam. You have to, after completing, after you get the said qualification, that is BCom or BBA, that commerce. I have showed the elective subject, right? So once you have passed the examination, you can go to the website and you can see that, you can see the link on that. You can click on the link and you can apply. It will be just like a license test, which includes certificate. Okay, what about the fees, ma'am? That time to time they will tell you. So it was 500 rupees. Now I want to check. It was some 500 rupees or something. You have to pay online only. Now I want to check actually. Maybe they might have changed. Definitely they will not reduce, but they might have changed. So they will take 500, I think. Very small fee only. It's a government examination. No? After that, they will do practice. Okay. Then anything else about the examination? Can we get any contact number, ma'am? Santosh, actually, you can call to them. You can call and speak to them. So better if you go to that website, you will get entire information. No need to ask to any people. Ma'am, big people, how it is that? Very good question. If you are a tax practitioner, your main focus should to tax. Definitely save the tax of other people, but should not evade tax. I'll tell you. If there are section 80 that we will explain in our session. In that way, not big people. We are all who told that we are smart. Tell me. So if anyone has got very good money, do you think that they are all big people? Never. If you are doing a good service to a poor and needy, you can be a big person in your mind, right? So people are saving money, not big and small. Here, I don't like to compare with rich and poor. We are all one year. We can earn. You think you can also earn tomorrow, right? Crores of them, right? So nothing in that. They are etc. So that I will explain in my section. Website I'll share once again. Okay. Website, Arun, you are asking about that GSTP, that is GST practitioners website. I think so. That I show you once again. Yeah, I'll give you once again. I'll give. You can make a note on that. Okay. Then next. Will you give your contact number? Sure, you can contact Bustudymate. Will you give your contact number? Sure, I can. No problem. You can take down my email ID. You can send email to me. Please get in touch with. I am there only to clear your doubts or help, giving notes, etc. And what happens if we donate money instead of paying tax? See, I'll tell you. Something is going skipping also. How long will be the course, ma'am? It's a very basic course. It will take maximum, I will check with the authorities, the people, maximum very basic course. 1 week course actually. We cannot give the entire, that is not required also. What you need that we will give. So it may extend to 10 days, maybe. 1 week to 10 days, that's. Okay. Thank you so much. So you can contact Bustudymate. They will share, they will give that website link. Okay. So you can go to the website and just see the scope. You will understand. Okay. Thank you so much. The exam is conducted yearly once or 6. It was 6 months. 6 months. Now, as due to pandemic, they have not yet declared this year. Thank you so much. Thanks. Okay. We donate money to poor people instead of paying tax to government. This answer I'll give right now. So everyone think that if you are donate, Sunil, this people have a misconception that he donate to some poor people, we will get tax exemption. It is not like that. Income tax people also very shallow. They are very brilliant. They will not allow anyone to evade tax. That is ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇಜರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ತರ ಪೂರ್ಗೆ ನಾನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಂಗಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆರ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿರ ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಫನೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ABC ಆರ್ಫನೇಜ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ABC ಆರ್ಫನೇಜ್ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇವ್ರದ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ರೆಸಿಪ್ಟ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. We can show more purchase stock. That I will explain it. It's a question actually how to evade tax. Should not ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೇನೆ ಬರೋದು. ಖಂಡಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಅವ್ರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಐ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ adolescent psychology, so I am just thinking that holding the term stock, it will save. Of course I will explain about stock. Some 2 doubts are already came, so in this session I will explain. Certificate and lifetime access. It's going skipping. I'm unable to read. Is any experience required to get a license? ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ರ ಜೊತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಮೊದ್ಲು ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್, ಅದು ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಜಾನ್ ನನಗೆ ಈಗ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ವೆಬಿನಾರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು 1 month ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಗಳು ಪುನಃ ಡೌಟ್ ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ರೀತಿನೇ ನಮ್ದು ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದ್ರೂ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ ದ ಅಂಡ್ ಡೂ ಸಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದಮ್ ಫಾರ್ 1 or 2 months. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಟ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಓನ್. ನೀವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಾದ್ರಿ. How do I know if I have to file a tax return? Just mention GST na. GST tax ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು GST ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು, GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೌ ಡು ಐ ಫೈಲ್ ರಿಟರ್ನ್? ಇಲ್ಲ, ಫೈಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ವಾ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ GST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ITC ಅಂತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಕಟ್ಟಿ, ಈಗ GST ಕಟ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಹೂ ಈಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ GST? ಯೂಸರ್ ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಒಂದು ಐ ಆಮ್ ದ ಯೂಸರ್, ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಅಲ್ವಾ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ? ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಅಂಗಡಿಯವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅಂಗಡಿಯವ್ರು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅಂಗಡಿಯವ್ರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ? ಹೋಲ್ಸೇಲರ್. ಅವ್ನು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ? ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಈ ಚೈನ್, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಆ ಚೈನ್ ಆಗಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ರು ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಆ ಶಾಪ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು GST ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 18% ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 18% ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಶಾಪ್ ಅವನು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ GST. ಸೊ ಆ ಶಾಪ್ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವನ್ ಪೇ ಮಾಡಿರೋ GST ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾಗುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋದು ನಾವೇ, ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಆನ್ಸರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದು ನನ್ನ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, BCom ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ GST ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಅದು ನಿಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಡೌಟ್?
Why government didn't implement GST on fuels? Very good question. That is the first session in my GST ನಮ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ಗಾಗಿಲ್ಲ, ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಗೋಲ್ಡನ, ಲಿಕ್ಕರ್, ಆಮೇಲೆ ಏವಿಯೇಷನ್, ಕಾಫಿ ಬೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ GST ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ GST. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅದರದ್ದು ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಿರುತ್ತೆ. ಅದರದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ GST ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ GST ಓದ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಬಂದಿರೋ ಡೌಟ್ ಇದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಅವರು GST ಪರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. 5 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು GST ಪರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರೋ ಡೌಟ್ ಅದೇ ನಿಮಗೆ. I am going to explain that also. That depends on other product as well. They cannot simply charge GST on petroleum. It depends on the price of the other product as well. So that is the very simple answer. That is not the exact answer I am saying. But in GST course alli nimage idarda answer siಗುತ್ತೆ. Next. Okay. Okay, fine. So thank you. So we will meet in the session in our classes. GST first we will start with income tax, because you should know, you should have the basic knowledge about income tax. Then only you will understand GST. So you should understand the basic concept as well. So in that session we will meet. So please try to join, try to enhance your knowledge, whether you are becoming a tax practitioner or a salaried or self-employed. It doesn't matter, but getting a course from some reputed, some with a quality, with a very lesser amount is very important. This is all add-on courses. Add-on courses are always good. When we were studying, there was no such facility. So this all it will become an additional booster to your performance in the interview. That time you will understand the benefit of such courses. Okay. Okay, it's a time to end up, I think. So please confirm